Сонымен, қайырлы кеш достар. Қалдарыңыз қалай? Мені жақсы көріп естіп тұрсыздар ма? Егер жақсы көріп естіп тұрсаңыз, барлықтарыңызды ең алдымен осы жерде көруге қуаныштымын. Камераларыңызды қосуды сұраймын. Бізде өздеріңіз білетіндей камера on policy бар. Сонымен, барлықтарыңызды Dixi Community'дің кезекті жиналысында көруге қуаныштымын. Бұл жерде бізде, мен қазір көріп тұрған біздің English Start English Boost курсының соңғы легінің қатысушылары бар, және де бізде осы Dixi Community'ға, осы курсқа қатыспай-ақ тіркелген адамдар да бар. Айгүл, қош келдіңіз. Жалпы біз әдетте осы Dixi Community'нің кездесулерін, екінші болып тұрған, кері байланыстан бастаймыз. Осы біздің курсымызды өтіп жатқан қатысушылардың ойларын, пікірлерін естіп, ең алдымен содан бастайық. Достар, курс қалай өтіп жатыр? Қандай инсайт алып жатсыз? Не үйреніп жатсыз? Платформада осы аптада не жаңа зат үйрендіңіз? Кім айтқысы келеді? Кім бастағысы келеді? Мен бастасам болады ма? Давайте, гүлім. Әрине. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Мен осы старт деңгейіне қатысып жатырмын. Өте оңай платформада барлық жұмыс жасауды, сонымен қатар жаңағы спикинг, және грамматика жағы бәрі. Сосын спикинг клубта өзіміздің енді әлі де болса ойымызды жеткізе алмай жатсақ, Әсем ханым көмектесіп, әрқашан Алина ханымның қолдауындамыз. Сол көп рахмет сіздерге. Супер, өте қуаныштымын. Тағы жалпы қандай мысалы трудность болып жатыр дәл қазір? Бәрі оңай болып жатыр ма? Немесе сіз кездестірген мәселелер бар ма? Алдында ғана Алина ханыммен сөйлескем. Спикинг клубта барлық вроде бы сөздерді соларды үйреніп жатырмын, бірақ та сөйлем құрастыруда, сосын өз ойымды жеткізуде әлі де қиындықтар кездеседі әрине. Оған словарный запас әлі де болсын жетілдіру қажет. Жақсы, ұқтым. Бірақ та сіздің айтқан жаңағыдай берген кеңестеріңізді қолданып жатырмын. Жаңағы Play Market'тан Duolingo ма? Соны мен дайындалып жатырмын. Жақсы, тамаша. Duolingo және платформадағы сөздерді жаттап жалғастыра беріңіз. Күшті. Ары қарай кеттік. Тағы достар, басқаларында қалай? Курс қалай өтіп жатыр? Бізде жаңадан қосылған қатысушы бар. Айгүл ханым, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Айгүл ханым біздің Dixi Community'ға осы ниетпен қосылам деп келді, өзінің спикингін жаттықтыруға. Өзіңіз туралы айта кетсеңіз. My name is Aygul. I work as an administrative assistant at a foreign organization, and I really want to improve my fluency. Okay. And a question for you. Why don't we speak in English? Because we have participants from all levels here. So the instructions are run in Kazakh. So our club is not run exclusively in English. That's the reason. But during the meeting, you will have an opportunity to practice your English. Okay. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар, достар? Жалпы курс қалай өтіп жатыр? Қатысушылардан кері байланыс естуге күтудеміз. Қайырлы күн, баршаға кешірерсіздер, кешігіп қосылдық. Қайырлы күн. Жалпы біздің курс жақсы өтіп жатыр. Шама келгенше тапсырмаларды орындап, спикинг клубқа қатысуға тырысып жатырмыз. Қызықты. Енді екінші аптаға кетіп баратыр. Бәрі ойдағыдай. Сұрақтарымыз жоқ. Сұрақтарды біздің жаңа кураторларымызбен талқылап сөйлесіп жатырмыз. Барынша жақсы. Рахмет. Супер, керемет. Так. Абылай, сіз үшін курс қалай өтіп жатыр? Hello everyone. What's up? It is going nice. I like. Окей. Соңғы аптада қандай жаңалық алдыңыз өзіңіз үшін?
жалпы қандай жаңа инсайт мүмкін? Ондай ештеңе болған жоқ пока. Ондай өзгеріс жоқ. Жақсы, жақсы. Бірақ мүмкін қандай қиын жерлері бар сіз қазір жұмыс істеп жатқан? Қиын, дисциплина сақтау қиын болып отыр маған. Мотивация жоғалтып жатырмын кейде. Жақсы. Оны шешу үшін не істеп жатсыз? Мүмкін бірдеңе қолданасыз ба? Бір приложениені жүктеп қойған, бірақ что-то оны соблюдать етіп жатқан жоқ. Позже бастап қол тимей. Жақсы. Мүмкін сізге уақытын өзгерту керек шығар, иә? Кейде біз кешкіге қалдыратын заттарды ертерек істесек, ол орындауымыз мүмкін. Жақсы. Ойланып көру керек ол жақты. Ақмарал, what's up? How is everything going? Курс қалай өтіп жатыр? Hello everyone, I'm fine. Курс мен үшін жақсы өтіп жатыр. Күнде неше түрлі өзіме жаңалықтар ашам. Және де ең ұнағаны сөздерді толықтырған кезде, мысалы, қатемен жазсам, ол пока қате сіз жазғанша дейін дұрыс жауабын бермейді. Сондықтан да сол жағы дұрыс деп есептеймін өзім, себебі дайын болып шыға келмейді сенің алдына барлығы. Және де енді қиындықтар дегенде ондай прям технически ондай қиындықтар көріп жатқан жоқпын, бірақ та өзіме келсем, сол грамматика жағынан кішкене қателіктер жіберіп қоям. Алайда оны қайтадан оқып, қайтадан қарап, солай тырысам зерттеуге. Жақсы, тамаша. Олжас, сіз үшін қалай? Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Мен үшін курс нормально өтіп жатыр. Кейде үлгере алмай қала беремін. Аталған неге, дедлайнға. Так, сұрақтарым болып жатса, кураторлардан сұрап жатырмын, жауап беріп жатыр. Пока что нормально өтіп жатыр. Окей, жақсы. Соңғы аптада бір үйренген жаңа затыңыз бар ма? Мүмкін бір инсайт алдыңыз, жаңа бір ой. Инсайттар әр сабақта отырған сайын болады. Жаңа сөздер, жаңа нелері, сөз тіркестері, көресің, қарайсың. Солар болып не болады, көбінесе жаңа грамматикалық сабақтар одан кейін вроде бұрында өткен сияқтысың, бірақ еске түсірген кезде жаңадан қабылдай бастайсың. Жақсы, тамаша. Тағы бір-екі адамды тыңдайық, одан кейін бастай берейік, достар. Тағы кері байланыс айтқысы келетіндер бар ма бізде, қатысушылар арасында? Егер бар болса, қазір мүмкіндік. Иә, Гүлжан? Сіз айтқыңыз келді ме, әлде байқамай микрофон қосылып қалды ма? Саламатсыз, байқамай басылып кетті. Жақсы, жарайды. Ондай болса, біз ресми түрде кездесуімізді бастай берейік. Өткен жолы, достар, біз алғашқы кездесуімізде жалпы дебат деген не екенін ұқтық, иә? Бүгін жаттығуларға көшпес бұрын мен әрине біздің кездесуімізді warm-up'тан бастағым келеді. Мен дебатер болған кезімде ағылшынды дамытуға көмектескен және ағылшынды дамытуға ең үлкен үлес қосқан зат, менің ойымша ол біздің, білесіздер ме, андай неосознанность деген бір жаттығуымыз. Біз дебатерлер бола тұра әрдайым заттарды түсіндіретінбіз, иә? Өзіміздің идеяларымызды, кейде сөздерге дефиниция беретінбіз. Және осы түсіндіру арқылы біздің коммуникация дағдымыз дамыған. Бүгін осы түсіндіру ойынның бір үзіндісін сендерге де көрсеткім келіп тұр. Бүгін біз Explain Me деген ойынды ойнаймыз. Explain Me ойынның ережелері өте оңай. Сіз сөзді көресіз және сол сөздің мағынасын ағылшынша түсіндіруге тырысасыз. Жақсы ма? Мен адамның атын атайым,
сіздер дайын болыңыздар, жақсы ма? Тез микрофонды қосып, сол үшін осы уақытта егер қазір қатысып отырсаңыз, камераңызды қосып отырыңыз, жақсы ма? Мен сіздердің дәл қазір мысалы басқа зат істегеніңізді қаламаймын, иә, барынша беріліп қатысып отырыңыз. Сіздің атыңызды атаған кезде сол сөзді түсіндіруге дайын болатындай. Ал енді егер бәріміз дайын болсақ, Абылай, біз сізден бастаймыз. Жақсы ма? Экрандағы сөз көрініп тұр ғой, иә? Контраст. Yeah, contrast. Окей, жақсы. Өз сөзіңізбен түсіндіріңіз, иә? Contrast деген не? It's like a difference between with two things. For example, I can see your face, and I can see throw you like a picture, and it seems like a contrast. You are white, and you throw at your back, on your back. We see like a black. All right, This perfect. in contrast. All right. Each of you gets 2 words, okay? Each of you gets 2 words. Next one, do you know what lid is? No, sorry, I don't know. Okay, a lid is something that you use to cover vessels. So for example, let's say you bought coffee at Starbucks and you need something to cover your coffee cup, right? Okay. And that thing is called a lid. So yeah, can you explain in your own words what lid is? Oh, lid. I don't know, maybe this thing we used on the bottle, maybe. And every fabrics like Coca-Cola, Sprite, and another companies which give us juices, maybe. And they... Okay, and? Can you hear me? Yep. So? Okay, good. Akmaral takes over. Akmaral, okay, this word is good. Example? Yep. What is an example? That's a tough one. When we understand, for example, thing or what we do, we give example to our что было түсіну үшін. Okay, so example is something that illustrates maybe, right? Yeah. The point. Yeah. Good. Another one? Calm. Yep. It's так, состояние. Right. It's a state. It's a state. Yeah, it's a state of person. Like somewhat. When do you feel calm? When do you feel calm? When I okay, you usually feel calm when everything is good, right? And when there's nothing that disturbs you, right? Yeah. Okay. Keep thinking. So when others are responding, басқалар жауап бергенде, достар, біз бостан босқа отырмаймыз, иә, типа құрып бүйтіп мысалы тыңдап, типа не деп жауап береді екен. Өздеріңізді сол адамның орнында елестетіңіз. Сіз бұл сөзді қалай түсіндіруші едіңіз? Немесе даже микрофон өшірілу болғанда сіз өзіңіз де оны айтып жаттыға аласыз, иә, өзіңіздің жауабыңызды сол адамның жауабымен салыстырып. Сол үшін
просто өзіңіздің очередіңізді күтіп отырмаңыз, жақсы ма? Сонда максимум пайдасын аласыз бұл жаттығудан. Жақсы, келесі Айгүл, if you're ready. What's a train? Train, if we talk about a noun, train is a type of transport, like railway, train. But if we talk about a verb, train means to educate or to improve someone's skills, like to train somebody on specific skills. Okay, excellent. Next one. Dark is opposite of light. Dark, and what else? Dark is like you can describe tone of a specific color, like dark blue or dark red. All right. Good. Next one, Nurlubek. Do you know what bargain means? It's I don't know. What does it mean? Bargain. Okay, it's a verb. To bargain means essentially saudalasu. Bargain. Yeah. When you bargain, you try to convince the seller that he or she should sell that product for a lower price, right? You bargain. Okay, I will try to explain this word. Yeah, this word can be used when two people trying to sell something, maybe buy something. When we can say something expensive, yep, and second people trying to buy it with low price. Okay. You must know this word. You should remember it. Okay. Yeah, my bad, but I do. But yeah, from now on. Okay. This word complication, it's a synonym for difficulty. Difficulty. Yeah, it's a synonym. It's mean. For difficulty. То есть трудность, да? Right. Exactly. Yeah. Complication. Okay. Complication. It's a word is helping us to explain something heavy, maybe something difficult for doing something action, and we can use this word, and you can describe I don't know, explication. This is something. It's some difficult for me. Okay. Or you can say it's a problem that Yeah, it's problem. Right. Okay. Good. We have Anel. The next word. Premium. Yep. Premium is like, I think that it's a big. For example, it's like a packet, or you can use these words a lot of things. For instance, we can I did, for example, I buy a premium packet on you, and it called the Pro packet, and I can and you can buy a big experience, and it's like it's look like a brand, and make a big sellers, big and say
money. Okay, okay. And another word. Let me choose this one for you. Do you know what tender is? It's an adjective. Tender. It's an adjective. It's like a salary or. No. So yeah, I know what you mean, but tender is an adjective meaning нежный, нежный. You know. Ah. Okay. It's I think that it's like a synonym of fluffy, and you can use a word if you feel better, and when you feel it's a you see when you see good brilliant things, and you can say this word tender. Okay, good. We have Gülüm. Gülüm, are you with us? So next word is for you. Cheat. What is cheat? Cheat. I don't know. Just изменять, да? Okay, right. That's one meaning. So how would you explain that in English? The words Okay, let me give you a tip, guys. If you don't know how to explain, just give an example of a situation. So you can start by saying when X does Y, right? When something o'clock, изменять этот время встречи. When changes the time. Yes. Well, not quite. Think about, let's say, a couple, right? Misala, to cheat. You can cheat on an exam, right? For example, you can copy your friend's work, and that's called cheating, right? Okay, good. We have Dilnaz here. Dilnaz, next word is yours. Firstly, I'm sorry that I'm not able to turn my camera on. So, because I'm on the bus right now. Okay. Seller, it's the profession. Firstly, it's a noun. When somebody sells like goods, maybe, or something else. So yeah, in exchange for money, right? So that's yes. Let's say okay, and how about this one? Appearance. Let me think. It's our face, like, or face of something. And appearance can be different. So okay, that's all, I think. All right, good. And we have a few people left. We have Oljas. Do you know what this is? Wet. 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 It's pшеница, бидай, right? Is a noun that we can use for
for breakfast, for dinner, and it's from wet. Cook a beard and So, right, we bake bread usually, right? Using wet. Yeah. So, good. And next one. Era. Era. It's a period of time, right? That starts to I don't know how to say. From one period and to second period. It's like era. Это промежуток времени. Okay. It's a long period of time, right? Yeah, okay. Long period of time. Well done, guys. Now, how about we make this game a bit more complex? This time, you were explaining the words that you know, right? That you basically understand. Now, I want you to explain the meaning of words, the definition of which you don't know. In fact, the definition of which none of us know. Let me show you an example. So this time, we're going to explain fake words, words that don't exist, okay? And you need to make up the definition yourself, okay? So an example of this would be ecology. So ecology is a branch of ecology that researches the life of colonies. So there are many colonies in nature, like ant colonies or human colonies, and ecology researches the interaction of humans. And so kataok is the piece of fiber that you cut and that's left after you've used the main material. Scygipteridis is an ancient dinosaur that existed 2 million years ago, and it used to fly far above the skies. So yeah, you have to make up definitions like that, okay? Just you see a word and you turn your imagination on, okay? That's how you do it. So if you guys are ready, we will start again with Ablay. Ablay, are you ready? Okay, here's your word. Oh, sorry, I don't know this word. No one knows, so that's the point. These are fake words, Ablay. These are fake words. You make up. You just make it up, the definition. Oh, just my dream? Like exactly. my Just imagination? your imagination. Exactly. You make it up. I don't know. When I read this word, I imagine like a fly and something like look like airplane. Airplane. Okay. Maybe. What kind of an airplane? Maybe modern airplane, because unusual word. And then maybe it's like you have a, how to say, part of airplane, like two things, you know, like крылья. I don't know this, how to translate this word. Okay, wings. And you have maybe, I don't know, something new technologies under this kanata. Okay, wings, right? Okay, good. I want all of you guys to be a bit more confident, okay? No need to say like, I imagine, just say as if you know it, okay? So, өздеріңе сенімді болыңыздар, окей? Жақсы ма? Бұл жаңа сөзді шынымен де білетіндей түсіндіріңіз, иә? Мынандай шығар емес, шынымен де мына сөздің дефинициясы мынандай деп өздеріңіздің imagination'ды қолданыңыз. Akmaral, next word is yours.
Mutated or I think it's butated. which I would be butated. Yeah. it's a verb like run, run faster, maybe mutated. Because ed in word, I think that. Okay. This looks like a passive verb, like I don't know, mutated, butated, maybe something in the past tense. Okay. Yes, a simple word. Okay. Aygul, are you ready for the next word? Next Yes, I word, am. yours. What's this? Shizo. Shitzo. Shizo. Shizo, it's a Japanese dish, which a Japanese national dish, which can be made with cucumbers, some fresh fish meat, and celery. Okay, good. That's all I can think of. What does it taste like? I've never tried it. But what do you think it would taste like? I think it would taste something like sushi or like regular Japanese rolls. Okay. But can be dangerous though, because it's made of raw fish meat. Okay, so you can get food poisoning if you're not careful. So I wouldn't recommend eating it. Okay, we'll be double careful. Naluvik, next word is yours. Cheatership. Sorry. What is a what is a cheatership? Cheatership, it's I accepted this word. It's a type of sheep which can use for flying under the water, under the sea, from one continent to another continent. Yeah, it's this type of ship can build with I don't know. It's like with modern plastic. Yeah, which is the lightest of type plastic. Yes. Yeah. Which is the lightest material. Yeah, it helps to fly on a long distance and keep your energy or oil, gas. It's a very expensive type of ship. Yeah, it's a modern type of transport. Yeah. Okay. And good. And it's our future. All right. Fantastic. Very detailed. Excellent. Well done. We have Anel here too. Anel, what is a slover? Slover, I can describe this word. It's like to feel so
misbehave and make to somebody's angry, and I can say that for instance he plays fool and turn off feeling better, and I can say that person who loses his temper. Okay, that's a good definition. We have a definition for gülüm. Okay, let me choose a simpler word. Gülüm, what is sweet? Sweet. What is sweet? I would say these are Swedish children, but you can say something different. What is sweet, Gülüm? What do you think? Бұл ойында Гүлім біз ойдан шығарамыз дефиницияны, түсінікті. Ешкім білмейді бұл сөздердің мағынасын, себебі бұл fake words. Так. Мен естіп тұрсыз ба, Гүлім? Аха, естіп тұрмын. Бірақ та бұл сөз түсінбей тұрмын. Мен естіп тұрсаңыз қараңыз, Гүлім, мен бағана айтқандай, бұл fake сөз. Бұл сөз жоқ, бұның мағынасын ешкім білмейді. Сіз ойдан шығаруыңыз керек қазір. That words food. It's a food. Okay. And it's the side. And traditional food, Chinese. Okay. Is it sweet or spicy or salty? What kind of food? Yes, spicy food. Okay. Nice. And thank you. And we have, let's see, we have Gulbala who joined. I'm not sure who that is. Hi. That's me. I'm just include for another phone. Okay, you joined from another account. Okay, yeah, that was a surprise. Okay, Oljas, next word is yours. What is Jarklin? Jarklin. It is an adjective that consider like gently, affectionately. It's a synonym of charming. I mean, Jarklin. Interesting. Okay. But yeah, you guys have to also use your intuition. I mean, intuitively, if there was G in the end, I would say jarkling. It's definitely, I would say it's an adjective. This looks like a noun to me, but nevertheless, still a good try. We have, let's see who else we have left. We have Dilnaz. Dilnaz, there's a word for you. Iwandals. What are Iwandals? Are you with us, Dilnaz? Iwandals, Yep. it is type of food that's made of tuna, like fishes, a lot of kind of fishes, like, and it tastes very like mouth watering, maybe. Okay. All righty. Okay, now that we're done with the warm-up, let's proceed to the main part of our session today. Last time, during our previous meeting, we had this game, right?
өткен кездесуімізде біз жалпы осы Donate the Heart ойын ойнадық. Біз алғаш рет бір-бірімізді көндіріп, жалпы осындай persuasion не екен білдік. Бүгін біз аргументтің жалпы әмбебапты структурасын үйренетін боламыз. Әр аргумент 3 бөліктен тұрады. Аргументтің осы 3 негізгі элементін жаттап алуыңыз керек. Ол statement, explanation және example. Statement дегеніміз не? Кез келген аргумент. Жалпы осы структураға, мен сіздерді прям өте резко структураға алып кеттім. Жалпы аргумент туралы, бұған өтпес бұрын, аргумент туралы сөйлесейікші. Аргумент дегеніміз не жалпы? Аргумент деген бір спорда бағана сол нені ойынды дәлелдейтін аргумент болып саналады. Бір нәрсені дәлелдейтін зат. Факт болып саналады. Факт сөздер. Fact. Жақсы, тағы қандай ойларыңыз бар? Бәрі келіседі ме? Айтылған заттармен. Мүмкін келіспейтін шығарсыз. Мүмкін басқаша ойыңыз бар ма? Нақты бір көзқарас, нақты көзқарас. В принципе, бірінші, екінші нелермен де келісуге болады, Жақсы. Қараңыз. Менің ойымша, әрине аргумент нүктені дәлелдейтін жалпы зат, бірақ ой десе де болады. Бірақ факт деген ол тек қана аргумент емес, факт ол аргументтің бөлігі. Факт ол аргументті қолдауға қолданылатын ақпарат бөлігі, ақпарат нүктесі. Бірақ жалпы, аргумент деген ол argument. An argument, what is an argument? It's a well-explained reason. Аргумент дегеніміз ол себеп қой. Біз бір затқа сенуге немесе сенбеуге ол жақсы себеп. Және просто мысалы, былай мынандай жағдай елестетейік. Балабақшада 2 бала бір-бірімен ұрсысып жатыр. Біреу айтады, менің папам мықты дейді сенікінен. Екінші айтады, жоқ, менің папам мықты, себебі ол милиционер. Біріншісі айтады, жоқ, менің папам мықты, ол пожар. Осы балалар аргумент қолданып жатыр ма? Аргумент қолданып жатыр. Да, неге? Енді ол қандай жағынан мықты екенін дәлелдеп тұрды. Қасиеттермен болсын, жаңағыдай қызметтермен болсын. Деп ойлаймын. Бірақ дәлелдеп тұр дейсіз, Мысалы, мен папам полицияда істейді, сенікінен мықты дегенде дәлелі қандай? Аргумент келтіріп тұр дегенде. Қараңыз, бұл жерде ол аргумент емес. Себебі просто айтсаң, мысалы, менің папам сенікінен мықты, немесе банандар апельсиндерге қарағанда дәмдірек. Ол әлі аргумент емес. Ол әшейін тезис. Аргумент болу үшін оның дәлелі керек, оның explanation керек. Және осы үшін біз аргументтің структурасын үйренеміз. Енді аргументке айналдыратын осы 3 элемент бар. Statement, explanation, example. Statement дегеннің мағынасы неде? Statement деген, бұлай елестетіңіз. Мысалы, әдетте бізде аргументімізді түсіндіргенге уақыт бар. Мысалы, дебатта бірнеше минут болуы мүмкін. Бірақ, бұлай өзіңізге елестетіңіз. Представьте, что сізде аргументті айтуға тек бір сөйлем ғана бар. Сізде андай минут, ештеңе жоқ. Сіздерде бар тек қана бір сөйлем. Сол аргументіңізді бір сөйлеммен жеткізетін ол осы statement. Мысалы, давайте ең простой тақырыпты елестетіп көрейік. This house, немесе we should ban school uniforms. Біз мектепте, сондай мектеп формасына тыйым салуымыз керек. We should ban school uniforms. Бұл жерде мынандай аргумент елестетейік. Осы қарарды қолдағанға, осы тақырыпты қолдағанға. Мысалы,
we should ban school uniforms, потому что себебі children cannot express themselves. Балалар өздерін сыртқа аша алмайды, сыртқа көрсете алмайды, өздерінің ішкі дүниесін, ішкі әлемін. Сол үшін біз осындай мектеп формасын тыйым салу арқылы осындайға мүмкіндік береміз. Бұл жерде children cannot express themselves деген statementіміз болады. Себебі бұл біздің ойымызды бір сөйлеммен жеткізетін зат, сөйлем. Екінші бөлігі ол explanation. Explanation'да біз әрине бағанағы айтқан ойымызды түсіндіреміз, нақты. Неге ол шын деген сұраққа жауап береміз. Мысалы, children cannot express themselves. Бұл жерде біз нақты ойымызды түсіндіреміз. School uniform limits children's ability to self-express because it requires everyone to look the same. Creativity is important for children as they shape their personalities through self-expression. Мысалы, мектеп формасы балалардың осындай өздерін сыртқа ашуға, өздерінің пікірлерін, ойларын, ішкі дүниелерін сыртқа шығаруға мүмкіндік бермейді. Себебі бәрін бірдей киінуге, бірдей болуға мәжбүрлейді. Жалпы креатив балалар үшін маңызды. Себебі олар өздерінің тұлғаларын осындай креатив арқылы дамытады, ашады. Бұл аргументпен сіз келісуіңіз, келіспеуіңіз мүмкін, ол маңызды емес. Маңыздысы explanation'да сіз ойыңызды нақты түсіндіресіз, оны түсінбеген адамға жеткізесіз. Одан кейін бізге бір example керек. Үшіншісі example, біздің нүктемізді дәлелдейтін. Example'да біз мысалы бір осы біздің айтқымыз келетін ойды көрсететін бір мысалды келтіруіміз керек. For instance, by allowing children to choose what they wear to school, we can мысалы балаларға осындай киім арқылы балаларға осындай киім таңдауға рұқсат берсек, we can see that more children we can see that children will wear different clothes and will be and feel more self-expressed, perhaps. Жақсы, бұл жерде енді қараңыз, exampleмен кейде қиналуыңыз мүмкін, бірақ жалпы тырысқаныңыз жақсы, сонда да бәрібір. Кейбір жерлерде example оңай, табу оңай, кейбір жерлерде бұған қарағанда қиынырақ болуы мүмкін. Давайте қазір тағы да бір осындай жаттығу істеп көрейік басқа тақырыппен. Мысалы, бүгінгі тақырып мынандай болсын. We should ban junk food. Junk food дегеніміз не? Fast food. Fast food, We should ban тыйым салу. Бір аргумент келтіріңізші, осы тақырыпты қолдайтын. For. И давайте осы аргументті, осы үш нүктемен талдайық. For. Statement, explanation, example. Кеттік. Кім аргумент айтады? Junk food is not healthy for our body, for our health. Okay, that's enough. Junk food is unhealthy.
Окей, бұл стейтмент үшін жетеді. Бұл тек қана біздің аргументімізді сипаттайтын бір ғана сөйлем. Ал енді explanation. Жақсы, давайте бәріміз жабылып, осы аргументті түсіндірейік. Қандай аргумент қолданушы едіңіз? Қандай explanation қолданушы едіңіз? Junk food unhealthy because it influence for our organism feel bad, feel not. I mean, influence to our body feel not healthy, and just it contains a lot of toxic, not toxic, unhealthy. It includes unhealthy pieces. Yeah, I mean. Так, қараңыз, бұл жерде кішкене енді бірдей сөздерді қолдана бермейік. Junk food is unhealthy because it contains unhealthy. Because it contains usually what? Нақты айтыңыз. Мысалы, junk foodтың ішінде нақты не бар? Мысалы, жаман заттардан. Fat products. Okay. A lot of fats, sugar usually, right? And Oil. Fat, sugar, oil. And preservatives. And the ingredients. Ingredients. Бұл жерде preservative деген ол андай консерванттар, яғни ұзақ сақтауға көмектесетін. Жақсы. Тағы қалай түсіндіресіз? Ары қарай жалғастыра берейік. If you eat junk food, you can be fat. Junk food, you can get overweight, right? Жақсы, ары қарай, давайте жабылайық, идеялар тастай беріңіз. Junk food cooks in the open buildings, maybe cook it outside. It isn't, как это назвать, как это сказать правильно? Which is hygienical. Осыны айтқыңыз келе ме? Аспан астында, не бар, тез дайындалатын жерде антисанитария деген сияқты. Okay, which isn't hygienical and can be potentially dangerous. And can be cause of heart diseases. Okay. Because of disease risk. Right? Good. Жақсы. Все, думаю, explanationға жетеді. Example керек бізге. One example. We need to give example for each of this explanation, yes? Well, this explanation is for one argument, right? This must all be connected to this statement. So you should give one example that illustrates your point. When you give an example, again, imagine that you have no explanation. Imagine that you can only illustrate the statement with your example. That would help. That would help you. So how would you prove your statement without explaining, but just with using an example? Okay, one more time, yeah? How to say before? I ate junk food in outside. After that, I had a stomach. And I was in hospital during 1 week. You had a stomach ache, right? You had a stomach ache. Yeah, and you were in hospital. Yes. For a week. What did you eat? It was hot dog in outside. Okay, is that a true story? No.
50-50. Okay, so look, one thing is you shouldn't make up examples. I mean, it's not a good thing. Yeah, when you debate, no need to make up examples. If you know, you know. If you don't, you don't. And yeah, it is okay to use personal examples, but it's best to use examples from general knowledge, you know, because when you use personal examples, it becomes hard to check if it's true or not, right? Any other examples that you can think of, guys? So, yeah, I'll Like my a statistic show us that junk food get worse health about 80% with compared with other products. Okay. So how would you rephrase that? Rephrase? Yeah. How would you say it as a statement? So again, start by saying junk food. So junk food contains 80% more Useless useless ingredients compared to what? Fresh food, like I mean, I don't know, like healthy food. Maybe home cooked food, right? Yeah. Жақсы. Okay, how about we do another example, guys? Another example. Let me choose the topic for you. I have a question. Yeah, come. Actually, it's not protect information. It's just from my brain. Okay, again, yeah, no need to do that. You shouldn't make up facts or you shouldn't make up statistics, okay? That's not something I teach you. If you know, then you can use it. If you don't make up, okay? Дебатта бұл да үлкен проблема, достар. Әсіресе мысалы мектеп оқушылары арасында, кейде факттарды ойлап табады. Ойлап тапқан ең алдымен этика жағынан дұрыс емес, бірақ екіншіден, әдетте егер төрешілер мысалы ақылды болса, оқыған болса, олар осындай өтірік шығарылған факттарды бірден ажырата алады да, и өзіңізге репутацияңызға жақсы емес. Сол үшін, факты білсеңіз айтыңыз, білмесеңіз ойдан шығарып керегі жоқ. Жақсы, давайте басқа мысалды қарастырайық. Мысалы, мынандай тақырып. We should ban zoos. Zoo дегеніміз не? Зоопарк па? Зоопарк, әрине. We should ban zoos. Жақсы. Давайте бір аргумент фон ойластырайықшы. Қандай аргумент бар? Zoos are dangerous. It decreases animals' lives. So once again, по очереди, давайте бірінші кімнің дауысын естідім? Zoos are dangerous for humans. Dangerous for humans. Interesting. Dangerous for people. Және екінші ой болды бізде айтылған? Zoos decrease the animals' life. Okay, decrease animals' life. Дегенде, zoos are dangerous to animals, right? To animal life. Жақсы. Бұл ойыңызды жеткізе ма? Әлде басқаша айтқан дұрыс па? Yes. Okay, жақсы. Қараңыз, dangerous for people, dangerous to animal life дейді. Неге dangerous for people? Оны басқаша айтайын дегенім, zoos are limit animal freedom. Okay, that's a good point. Zoos limit
Animal freedom. Негізі екі аргументте де жақсы, екі аргументті ашуға болады. Бірақ қайсыны ашу оңайырақ болады екен? Давайте біріншісінен бастап көрейікші. Мне кажется, бұл қызық болады бәрімізге. Zoos limit animal freedom. Так, statement, explanation, example. Бәріміз жабылып, осы аргументті дамытайық. Statement не деп айтушы едіңіз? Бұл толық сөйлем болу керек, адекватный сөйлем. Бұл оңай болу керек. Қалай айтасыз? Statement. Come on. In Guys, zoo, animals eat not enough. Так, animal freedom, we're talking about freedom. Біз қазір әзірше тек қана freedom туралы айтып жатырмыз. Жануарлардың өмірі туралы емес, тамағы туралы емес. Именно вот жануарлардың осындай бостандығын тартып алады. Сол үшін statement сол бола береді. Достар, ешқандай ештеңе ойлап керегі жоқ. Animal freedom. Бұл біздің statement, дайын тұр. Explanationға не деп айтушы едіңіз? Бұл нүктені қалай түсіндіруге болады? Жалпы бұл аргумент түсінікті ма сендерге, достар? Ойы. Әлде түсінікті емес па? Түсінікті. Жақсы. Explanation. How would you explain it to someone who doesn't understand? Explanation кезінде өздеріңізге қоятын сұрақ. You should imagine that the person doesn't understand you. Okay? You should imagine that you need to explain this idea to a 5-year-old child. Мысалы, 5 жасар балаға бұл идеяны қалай түсіндіруші едіңіз? For example, when eagle want to fly, they can't because they in like a prison. In prison. Because it is imprisoned. Okay. Ары қарай. Why it's bad? Неге бұл жаман? Be realized. Because eagle cannot be realized perfectly. Okay, interesting. Because an eagle... is there such a thing as animal realization? Жануарлар өздерін реализовать етеді ме вообще? В целом. Өтпей қалады дегендей аңшылығы қасиеті бәсеңдей ма, может? Орел, мен что-то өзімді аша алмай жүрмін. Жақсы, көмектесеміз. Бәрі көмектесеміз. Бұл аргументті ары қарай дамытамыз. And it influences to their abilities. It influences their abilities. How? Олжас, сіз де көмектесіңіз. Бұл идеяны айттыңыз. Ары қарай де кім дамытады? Animals in zoos cannot afford to live how they want to live, and it's they become more weak. They become weaker and sluggish. Okay, they become weak and sluggish. Interesting. Okay.
Жақсы, представим то, что бұл біздің explanation'ымыз. Енді example керек бізге. Осы біз айтқан нүктемізді көрсететін. Again, when you want to give an example, imagine that there was no explanation. Imagine that you cannot explain your argument. You haven't said anything here. You only have an example. That's it. Which example would you use to illustrate your point? Come on. Bir мысал келтіріңіз. Because they can eat only, they cannot eat something that they want, only was given to them. Point. That's not an example. Example деген мысал, yeah? Конкретный мысал. Мысалы, мына игілмен бұл мысал болуы мүмкін, yeah? Бірақ толық нүктені иллюстрация жасамай тұр. Мысалы, мен былай айтушы едім, yeah? Zoos limit animal freedom, yeah? Бағанағыдай. For instance, polar bears can only match дегеніміз ол өздерінің жұптарын таба алады, yeah? In natural environment. When we place them in zoos, we force them to feel uncomfortable for our entertainment. Біз оларды осындай зоопаркқа қойған кезде, біз оларды өте ыңғайсыз жағдайға қоямыз, бізді қызықтыру үшін. Жалпы солай. Так, давайте әзірше пауза қоя тұрайық. Midterm check жасайық. Жалпы қалай болып жатыр? Аргумент түсінігі, структурасы. Сендерге түсінікті болып жатыр ма? Қандай қиыншылықтар бар? Қандай немесе оқып жатқан заттарыңыз бар ма? Оқпай жатқан заттарыңыз бар ма? Let's do a check. Біріншіден бізге бары, мен өз басыма бәрі түсінікті. Бұл жаңағы біз үшін, мысалы мен үшін бұл жаңағы күнделікті нәрсе емес. Сондықтан кішкене ойлау жағынан жаңа стейтментті, экспланейшннан айыра алмай, мысалды қандай келтіру керек екенін енді біліңкіремей жатырмыз. Бұл бізде дебатты ойнап көрмеген адаммын, мысалы мен үшін. Бұл бір проблема. Екіншіден, өз ойымды жеткізу үшін сөздің жаңа вокабулярдің жетіспеуі да мен үшін. Сондықтан мен бірінші орысша ойлап, ол не болуы мүмкін, қазақша ойлап, соны жаңағыдай ағылшынға аударуға тырысып отырмын. Барлық уақыттың бәрін, барлық ойының бәрі соған кетіп қалып отыр. Мен үшін осындай. Окей, ұқтым. Жақсы, оған үйренеміз. Ақырындап, тағы қандай фидбэк болып жатыр? Пока что бәрі түсінікті ма? Брейншторм ми қозғау андай көп болып жатыр. Ойламаған заттарды ойлап көріп жатыр. Мысалы, мен зоопаркты туралы көп ойламайды екенмін. Мысалы, ол жерде не болды, мысалы, example құрау үшін ол кезде не көрдім, соны еске түсіру секілді. Жақсы. Бізде қазір тағы да бір брейнсторминг сессия болады. Ондай басы. Так, тағы кері байланыс тыңдап көрейік. Тағы да айтатын комментарияларыңыз бар ма? Жақсы. Басқа қосатын комментарияларыңыз жоқ болса, Анельдің брейнсторминг жайлы айтқаны өте жақсы болды. Себебі біздің келесі нүктеміз ол брейнсторминг. Енді жалпы біз аргумент структурасын ұқтық. Қараңыз, басында әрине бұл оңай болмайды. Мен де кішкене өзімнің дебат тәжірибемнен вот, давайте, қайда explanation деп мүмкін давайте тастаған шығармын. Негізі мен де өзім еске түсірсем, бұны вообще не то, что бірінші кездесуден, білмеймін,
ұзақ уақыт кетті менде, бірнеше ай, может быть. Сол үшін бірден бұның бәрі натурально келіп жатпаса, ода тұрған ештеңе жоқ. Бәрін үйренеміз. Қазір маңыздысы жалпы, хотя бы жалпы үлкен картинаны уловить етсеңіз, ол уже үлкен жетістік. Енді біз қазір аргументтің ішкі структурасы емес, жалпы аргументтерді брейнсторминг етіп үйренеміз. Қазір біз экранда тақырып көреміз де, және сол тақырыпқа барынша көп әртүрлі идеяларды айтып көреміз. Идеяларды өзара ажыратып үйренеміз. Біздің брейнстормингқа бірінші жаттығуымыз Should homework be banned? What do you think, guys? Should homework be banned in schools? Бұл тақырып тек қана мектептерге жатады. So, should homework be banned in schools? Let's start with arguments for this topic. What do you think? Give me 3 arguments to support this topic. Come on, guys. Chop, yalmayız. Homework for students takes a lot of time, and it's it's not useful. What is it? These are 2 arguments. Good, but these are 2 arguments. You see, one argument is it takes a lot of time, maybe too much time. And another argument is homework is useless. Байқап көріңіз, бұл да мен бүгін сіздерді үйрететін екінші зат. Аргументтерді ажыратып үйрену керек. Мысалы, homework is useless, ол бөлек аргумент, бұны бөлек дәлелдеу керек. Бөлек мысалдар келтіресіз. Homework takes too much time, ол да бөлек түсіндірме қажет, бөлек мысалдар қажет. Сол үшін, these are 2 arguments. Okay, тағы қандай аргумент бар? Other arguments? They may not do exercise of homework. And they need teachers' advice, for example. Start over. What's the argument? Sometimes students didn't get information and they couldn't do any exercises of homework. And is that why we should ban homework? That means they should do it at classwork, for example, at school, not at homework, not at home. With teacher, with tutor, who can promote, give advices. Okay, so I would slightly rephrase your argument. I would say that students must maybe less effective. Effective. Good. That's a good point. Homework is less effective compared to classwork, maybe. Sometimes students. Okay, good. Nice. Let's brainstorm 3 arguments against this topic. Homework can help to strengthen their knowledge that they got. Student knowledge. Okay. Strengthen. Again, should be linked with opponent meaning, like for. You can. You don't have to. Ондай. Қараңыз. Айырмашылық, for and against аргументтің дебатта еще мынандай rebuttal деген зат бар. Rebuttal деген қарсылық. Бірақ біз оны кейінірек үйренеміз. Осы жолы біз тек қана қарсы аргументтерді брейнсторминг етеміз, және олар
мысалы мына аргументтерге жауап беру міндетті емес, олар мүлдем бөлек болуы мүмкін. Әйтеуір ең бастысы мына тақырыпқа қарсы болу керек. Так. So this is one argument. And homeworks also can motivate students to study harder. Interesting. And how? Can you explain a bit more? Because yeah, I don't understand. I think many people will have questions about this. Student can be can fix all of information, and after he will take like a stuff that he's the best the best one and take motivation. Interesting. So you're saying that they can be feedback can motivate them. Feedback. Okay, interesting. Another idea against? Homework helps, but passed lesson. Helps to do what? Consolidate. To consolidate knowledge. Consolidate. No. Well, I would say it's the further explanation of the first argument, I think. Anything new from here? Maybe homework helps to us to be disciplined. Okay. And also ambitious, like to reach their goals, to reach something. Say that again. And also helps to be ambitious. Ambitious. Yes. Ambitious. That's interesting. Okay, but yeah, I definitely agree with this argument. I believe that, yeah, I would also say that homework is important in developing autonomous work skills, right? Because it is true that it would be more effective if there's a teacher that can guide you, but it is also important that you learn to work on your own, right? Good. Басқа тақырып. So, should students be allowed to have cell phones in school? Should students? All our topics are about school today, but yeah. Let's start with arguments 4. So arguments 4, we support this topic, okay? We agree that yes, they should have cell phones. They should be allowed to have cell phones in school. Sometimes you need take a test, and for that you use application which can be used by cell phone. Okay, so yeah, it can assist in teaching, right? Yeah. Okay, good. It can be help to students be in touch in emergency situation. That's a great argument. Cell phones can be helpful in keeping students in touch with their parents in case of emergency, right? In case of emergency. That's a great argument. Next one. Cell phones can be useful if you give a student more
games. For example, Quizlet, quiz. Okay, good. Let's add it to the first argument. I think it's the same point. Like, can be insistent in teaching through apps like quizzes, Quizlet, Kahoot, right? Good. Any other arguments? Maybe it can be useless for way for some It can be. in transport, like online, so on. But we're talking about school, right? Not outside school. I mean, outside school, of course, if you want to pay. But what about in school? For example, unit maybe. Чтобы балаларын But do you need cell phones for that? Yes. Oh. Okay, let's add it there. Students, yeah, may need cell phones to let's say to see their grades. Maybe timetable. Мүмкін. Мысалы, кейбір заманауи мектептер мүмкін сабақ кестесін соткаларға салып қойды, иә? Жақсы. Тағы any other arguments for? Бізде forға тағы аргументтер бар ма? Cell phone helps to children take a photo for important information. Take photos. Okay, it can help children record. Record information. Good. Жақсы. Давайте мен өзімнен тоже бір аргумент қосып қояйын. Қазір маған кішкене созайын. Созылса. Созылады екен, бірақ қазір маған шрифтін азайту керек. Өзімнен тағы бір аргумент қосайын. Come on. Қоса алсам. Так. Okay, cell phones help children communicate, right? They record TikToks. They record TikToks. They play games together. They share videos they like. It all creates bonds. Bond деген ол байланыс. Яғни ұялы телефондар балаларға өзара осындай байланыс құруға көмектеседі. Бұл менің аргументім. Жақсы? Let's brainstorm arguments against. Let's say students should not be allowed to have cell phones in school. Не деп айтушы едіңіз? They can use for cheat. It increases. Okay, let's go one by one. Let's start with Abulay. Yeah. They can use cell phone to cheat on exam. Cheat on exams. Okay, that's true. No, then another argument. And it can increase their focus. Like Increase their focus. yes. During the lessons. Increase. You mean improve their focus, or what do you mean? So who said the last argument? Can you repeat it? Who said the last argument? Dilnas, I think it was Dilnas. Okay, yeah.
Прям андай не. Кім айтты соңғы арқылы? Шын, Дильназ, can you repeat your last argument? Can you hear me, first of all? Yes, I said. Okay. Why did you say that? You are banned from our meetings. You can never come again. No, I'm kidding. Look, instead of saying increase your focus, I think what you really meant is cell phones distract students, right? Distract students, usually. Олардың фокусына кедергі болады ғой. Солай ғой, иә? Себебі біз мына жақта қарсы шығып жатырмыз, иә? Ұялы телефондарға. Cell phones usually distract students. Okay. Next argument. And cell phones, children waste their times on scrolling on the internet and social media. Okay. Басқа аргумент бар ма? Good. Cell phones be bother like rings bells or communicate with friends and show this media. Okay, and why it's bad? Неге бұл жаман? Because their cell phone is a teacher, and I didn't get it. Cell phones. it takes time a lot of, and if children turn on the social media or rings the bell. Okay, cell phones can disturb the classroom, right? They can distract the teacher, they can distract others. Okay, cell phones can disturb the classroom. Good. Well done, guys. Well done. Fantastic. You are very good in brainstorming collectively. These ideas are excellent. Өте жақсы, өте релевантты идеялар. Енді біз қазір командаларға бөлініп бір мини-раунд ойнап көреміз. Қараңыздар, қазір біз екі топқа бөлінеміз. Бізде как раз қанша адам? Так, Абылай, Ақмарал, 3, 4, 5, 6. Так, Мисалинан санаман 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 адам отыр, иә? Бізде. Так, кішкене... Жадыра қосылды, жадыра, қош келдіңіз. Кішкене, да, сәл кешірек қосылдыңыз, келесі рет бастырайтыз уақытында. Жақсы, біз қазір екі топқа бөлінеміз. Формат қандай болады? Бір командада 3 адам болады, бірақ қалған команда... Тоқтаңыз, бізде 7 адам болса. Қалай эффективті тұрғыда бөлінсек екен? Қазір 1 секунд ойланып тұрайын. Hello, Manson. Hi there. Hi, Jadra. I'm driving now. Мені топқа бөлмей ақ қойыңызшы бүгінше. Мен просто тыңдап келе жатқан едім. Интернет дұрыс істеп жатыр менде. Жақсы. Тоқтап. Онда бізде 6 адам болады. 6 адам болса, онда 2 команда 3 адамнан. Жақсы. We have 2 teams. 3 people in each. Жақсы, қараңыз. Тақырып болады. Әр команданың ішінде ең алдымен 10 минут дайындық болады. 10 минут дайындықтан кейін біз әр қайсымыз 2 минуттық сөзден береміз. Сөз кезінде сіз әрине өзіңіздің нүктеңізді, аргументіңізді дәлелдеуге тырысасыз. Сізге дейін айтылған сөзге де қарсылық айтуға тырысыңыз барынша. Мысалы, келіспесеңіз, I disagree because дейсіз да? Жалпы. Негізі, кемінде 2 минут сөйлеу керек, бірақ 2 минуттан асып кетсеңіз, 3 минутқа дейін сөйлеуге болады. Жақсы ма? 2-3 минуттың аралығында. Жақсы, ондай болса, біздің practice debate'ға тақырыбымыз. Should cars be banned from cities? Okay, should cars be banned from cities? Бұл тақырыпты қалай түсінесіз? Аудармасыз бұл тақырыпты.
машиналар қалаларда жүргізілуіне қарсылық болу қажет. То есть Тыйым салыну, салыну керек. тыйым салыну керек машиналардың қалаларда жүргеніне. Қараңыз, бізде екі топ болады. Мен қазір breakout room жасап қояйын. Create 1, 2 breakout rooms. Бізде бірінші аудиторияда так, Нұрлыбек, Анель, Олжас болады. Жақсы ма? Нұрлыбек, Анель, Олжас. Так, Дильназды room 2-ға қосамыз. Так, Нұрлыбек бізде room 1-да, Анель room 1 и Олжас room 1, Дильназ room 2-да болады. И room 2-да бізде Абылай, Ақмарал, Дильназ. И Жадыра, сіз room 2-да тыңдай беріңіз. Бірақ, в принципе, қатысқыңыз келсе қатыса беріңіз. Room 1-де модератор мен боламын. Room 2-да модератор Мисс Алина болады. Жақсы ма? Модератордың задачасы қандай? Біз қатыспаймыз, тікелей, сендерге, мысалы, осыны айтыңыздар деп. Бірақ көмек қажет кезде ғана біз кірісіп, мысалы, ағылшынша сөз айта аламыз керек кезде, немесе идеяны сәл дамытуға көмектесе аламыз, соны ашуға. Бірақ, барынша командалар өзара сөйлесу керек. Және де мақсаттарыңыз ағылшынша сөйлесу. Жақсы ма? Дайындық кезінде барынша. Қазір не болатыны түсінікті ма? Достар. Так, енді комнаталар ашылды. Өз бөлмелеріңізге өтулеріңізді сұраймын. Так, Дильназ room 2-ға кіреді бізде. Так, қайталап өтейін, бізде room 1-де Нұрлыбек, Анель, Гүлбала. Так, мен өзім room 1-ға кеттім. Мисс Алина, онда сізді room 2-мен қалдырдым. Жақсы ма? Дильназ, сіз room 2-ға өтіңіз. Так, сізге room 2-ға invitation жіберілді ма? Так. Все, good.
Okay. Okay, fantastic. My friends, I am happy to welcome you at the first practice round of the Dixi community. And today, the motion is that cars should be banned from cities. We have our government team with 3 members in it. The first speaker is Mr. Nurlabek, followed by Oljas, and Ms. Anel concludes the government team. And for opposition, who will be speaking first? Оппозиция тарабының бірінші спикері керек. Ablay will be the first. Okay. Who will be speaking second? And then I think Dilnaz. Okay. And Akhbara will be the last, right? Okay. And Jadra will be auditing. Okay. Why don't we start with Nurlabek? Nurlabek, you have 2 minutes. You may begin now. It's a college. I mean, it's air pollution. Nurlabek, the connection is poor. I'm not sure what the problem is, but can you start over? Okay, yeah, it's our first reason of this item. It's a lot of numbers of our cars in our cities. Yeah, it's give us very ecology problems. I mean, air pollution, which leads us to different diseases. And if you know, we have several cities which with a lot of cars and problems with air. There are Almaty and Astana. Okay. Yeah. Keep going. You have a minute. And we must to support this idea about banning cars in our cities. It keeps us to have clear air for our future. Okay. And and I try to try to explain our reason to support us. Okay, well done. A minute and a half. You can do better, Nurlabek. You can do better. Yeah, thank you. Let's welcome the first speaker from the opposition team. We have Ablay. Hi, guys. Okay. Should I start? Yep. You have 2 minutes. Great. Actually, cars are integral part of our life. We use cars for many aims. And actually, I think it's stupid ban cars because you need to get from one place to another. Without cars, how you can do it? And especially it depends. It's important when you live in megapolis, for example, Astana, Almaty, or Shymkent, or Moscow, for example, or New York, because distance is very large, and your second place when should you to come, it's really farther, and for that, without car, you will spend, I don't know, maybe 5 or 6 hours, and it's useless, it's uncomfortable, and I think it's stupid. So, and again, another case, we can use cars. When we get worse weather, and for example, it's going rain or maybe I forgot one word. During this situation, you cannot just go walking. You need use cars to be safe, protect your health,
And sometimes we cannot use public transport, and this case also cars help to leave one place to another. Okay, excellent. Almost 2 minutes, 1:50. Well done, well done. Excellent job. We have a second speaker from the government team, Mr. Oljas. Okay, cars in the cities should be banned because in larger cities, car crashes are very common situation, and nowadays people, not people, taxi drivers and our car drivers are very unresponsive because they're very rude on the road and don't keep don't keep road rules, and because of this, car crashes becomes very common, and because of this, people are dying, and many of people became disabled and just broke their bones and bring to the hospitals. Then this situation is very unpleasant for me, and also we have to think about our children because of these cars, these unresponsive drivers. We always worry about their life, and if then even they are go to school, even they are arrive from school, is stressed. We just stressed out, and overall. Okay. That's all. Okay, okay, excellent. Also, well done, perfect. You guys are doing great. One thing I want you to keep in mind, I know you all are very focused on what you have to say, but remember that you can also react. You can react to what has been said before, right? If you disagree, you can say, I disagree. So for instance, Olja said that, cars are dangerous, but I disagree. I think they're pretty safe, for example, right? Okay, we welcome the second speaker from the opposition team, which is Dilnas. You have 2 minutes. Yep, you may start, Dilnas. Your mic is on. And the cars shouldn't be banned because, as we know, a lot of people need taxis, and taxi drivers can lose their job. Many people can lose their job, maybe, and it is the main reason. And the second reason is we can not. We cannot how to say, be in time somewhere and keep our personal schedule because of the It's okay, it's okay. You're doing great. Yeah. Yep, you're doing fine. So keep talking about the time, right? So continue that point. Yes, while we using the public transfers, we can lose our time, waste our time, and we cannot be in time somewhere. And also,
using the public transports may create a crowd like of people, and it is not comfortable for a lot of people. I don't know. Definitely, definitely. Well done, well done. Good job, Zinnes. Good job. You did great. We have another person to conclude the case for side proposition. We'd like to invite Miss Anil. I completely with Judge Gilnaz's and I agree with you, but a lot of cars, a lot of brand marks, but after then, a lot of cars can be in our city can be more a traffic jam, and if you wanna go to shopping and we see a lot of cars, and we start thinking about this traffic jam, and but what we wanna go into whatever, but a big uncomfortable thing is a traffic jam, and then we can go there on time, and it's a big, I can say that nowadays angry with this traffic jam, because if you see if you sit a lot of time on the right seats, and we start to irritate, and a lot of cars do it us uncomfortable things, and I can say that if you wanna go to there on time, we don't use this car, just to walk. That's all. Okay, well done. And now to conclude the case for side opposition, I'd like to invite Ms. Akhmaro. You have 2 minutes. Should cars be banned from cities? I disagree this statement, because, for example, if we live outside the city, it's unreal to come without own car, because in outside city no buses, and if the emergency situations, or if we late, we use car, we must quickly get to that place, because если это касается вот. If it concerns us, if it concerns us or our relatives or small children, and one example, if we get from, for example, Astana to Karaganda, we use a car, because I think better by car than plane, because it's small distance from these cities. Right. Sorry. Okay. Anything else from you? Anything else from you, Manal? Yes, that's all. Okay,
Well done, guys. Well done. To be honest, I was surprised at speeches of some of you. I mean, very fluent, very confident, and much more confident than you usually were when I asked you questions in the beginning of the lesson, which is surprising. I think it's a combination of preparation and maybe note-taking. I don't know if you use notes, but personally, it helps me a lot. I hope it will help you more. Okay. Бүгінгі сабағымызда, бүгінгі сабақ болғанда қайдағы сабақ, бүгін дебат кездесуі. Бүгінгі кездесуімізде біз жалпы аргумент структурасын үйрендік, кез келген аргумент неден жасалатын, әртүрлі тақырыптарға брейнсторминг жасап көрдік. Басында да ағылшынша дефиниция беріп үйрендік. Енді бұл қабілеттерімізді, дағдыларымызды келесі кездесулерімізде нығайта береміз, жақсарта береміз. Келесі практис раундтарымыз осыдан ұзағырақ болады, қызығырақ болады. Біз элементтер қосамыз. Мысалы, бокспен салыстырсақ, бүгін біз ең базовый ударларды жасап үйрендік, просто. Двойка сияқты, аргумент мынадан тұрады. Біз енді келесі кездесулерімізде ақырындап, мысалы, реакция қосып бастаймыз. Реакция дегенім бір-бірлеріңізге қарсылық айтып үйренесіз. Уақыт көп болады. Қарсылықтың да өзінің структурасы бар. Одан кейін дебат форматында тоже ерекшеліктер бар. Естеріңізде болса, бірінші кездесуімізде мен айтып едім, британ парламенттік форматта 4 команда ойнайды. Қазір бізде упрощенный формат 2 команда болды. Өстіп, ақырындап, уақыт өте келе, біздің дебатымызға элементтер қосыла береді. Сол үшін барынша сіздердің жұмыстарыңыз ең алдымен дебатқа дайындалу үшін не істеу керек? Дебатқа дайындалу үшін просто сабақты жақсы оқу керек, прям мектептегі оқушыларға айтып отқандай. Но шынымен де платформада жақсы жұмыс істесеңіз, тапсырмаларды орындасаңыз, әсіресе сөздік қорыңызды кеңейтсеңіз, жаттығу орындау арқылы дебатта ойнау оңайырақ болады. Ешқашанда мисасеммен кездесулерді өткізбеңіз, ол да қосымша практика. Екінші зат, дебатты жақсы ойнау үшін, ол біздің осы бейсенбі сайын болатын кездесулерімізді өткізбеу. Себебі кездесулеріміз ұзақ, 2 сағаттық, 2 сағатта біз біраз жаңа зат үйренеміз. Бір жолы қатыспасаңыз, уже келесі жолы алып кету кішкене қиынырақ болады. Себебі, мысалы, представляете, келесі кездесуде, мысалы, ребатл өтуіміз мүмкін. Ребатл деген ол бағанағы айтқан реакция. Оны білмесеңіз, кейін уже ұмытып қаласыз, кейін оны қалай жасайтыныңызды білмейсіз. Сол үшін, барынша қатысыңыз, и бәрі тип-топ болады. Бүгінгі кездесу маған жеке өте қатты ұнады. Әсіресе сіздердің прогресстеріңізді көру қуантты. Мен прям жақсы спичтер бердіңіз. 2 минутқа созылған. Өте күшті. Осындай прогресстеріңізді жиі көріп тұрайын. So, enjoy the rest of your day, guys. And I'll see you next Thursday. Bye-bye. Thank you. Take care. Bye. Bye-bye. Bye-bye. See you all.